Okay. We thank God for life. All right. Let us jump into what actually brought us here, right? And we'll start with newspaper review. We'll be starting with Daily Trust, and the heading of this newspaper is Mpox spread to 19 state, cases now 40. Like, the Mpox, it keeps getting worse from 7. The last time we took an interview with the doctor, the case was not this much. It was not this much, but to a point from 7, from 6, 5, like it keeps getting much, and we don't know actually what is going on. And they said vaccine is actually coming in. The federal government did it with is it United States to actually bring in more vaccine for this. Well, the monkeypox is a viral disease, and I feel the NCDC, that's the National Center for Disease Control, should do more, contain it as we did in COVID. And I feel the government should take it more seriously Yeah. because it keeps spreading to state, and it's a call on people, individuals. They should practice social distancing, Of course. constant hygiene, that's washing of hands and the rest of it. These are just preventive measures. Yes, so we should be more cautious. And if you feel any rash, you rush to the closest hospital. Any symptoms you feel, symptoms you of should just. monkeypox, yeah. Wait, Yes. abubuwan kusan sun yi yawa inda yanzu cututtukan sun bulla a jihohi ma local government state kananan hukumomi 30 kana kuma a jihohi guda 19 inda kuma ya kama har da FCT wato Abuja kenan inda akwai cases wurin. Sorry to interject. Hope Taraba is not. No, we are not actually praying for that to come here. So wanda FCT din ma an samu cases wurin 40 na waɗanda ake tsammanin sun kamu da wannan cututtuka ko kuma sun kamu ma da cututtuka inda wato NCDC suka ce akwai ya nuna cewa akwai suspected cases da ake tsammanin kenan wadda mutane sun kama wurin guda 800 har da biyu a states FCT a jihohi guda 33 kuma kana kin ga abubuwa dai idan ya kasance hakan nan wadda kuma kin kalli su ne asalin hukumar abun da ya shafi cututtuka dai hakan nan to in dai har su ma suka tabbatar da cewa an samu suspected cases har mutane 800 har da biyu to akwai matsala kenan kana kuma ya kamata a ce idan har mutane sun san cewa ga abun da ke sa cutar ya kara yaduwa to ya kamata a ce a yi kokarin nemo hanyar da za a dakile yadda zai yadu kana kuma waɗanda ake tsammanin cewa sun kamu da cutar a tabbatar da cewa sun kamu ne ko kuma kana za a tsare su a yi magungunan da ya dace ma waɗanda suka kamu domin a samu a magance wannan cutar don a baya mun san cewa akwai cututtuka manya-manyan cututtukan da suka bullo wadda kuma an samu damar da an magance waɗancan cututtuka to muna sa ran cewa insha Allah wannan ma bai zai gagara ba za a dakile shi amma yadda ya yayyadu a jihohi da dama kananan hukumomi da sauransu abubuwan kawai sai a hankali. So we just hope the government will do more so that we will not go into another lockdown session. Actually, they said your health is your wealth. We have there are preventive measures that you should take in order for you to keep your health. Like you should be mentally fit and everything like that. Okay, they talked about social distance, but to a point, definitely you won't actually say this person has you can't see, you can't tell. But there's signs like that. Not to a point you'll be like, okay, he's my friend. I don't need to maybe hide myself from him. Your health first. Anything good. But since it's a viral disease that is going on right now, as we are pleading with the federal government to please keep bringing in the vaccine, order in the vaccine, because the last time we spoke that the vaccine was not enough. So we are pleading that there should be more vaccines because the cases keep getting worse and worse every day. On leadership newspaper today,
We're having diabetic patients panic as drug prices rise by 800%. They need to panic. Wow. They actually need to panic. The basic challenge is that most of these drugs are not produced in Nigeria. Yeah. And you look at the dollar to naira rate. So most of these drugs are being purchased in dollar. So, and the rate naira to dollar is high. It's about 1,600, 1,560. So definitely the cost in naira will be high. Yeah. And if you look at the purchasing power of most Nigerians, and if you look at most people that are diabetic, Yeah. though we have younger persons now, but mostly are people that are advanced, and most of them are no longer active in service. Most of them are retired, and the rest of it. So the income is Not less. much, yeah. So to me, I would suggest maybe as care for citizens, maybe for now, since these drugs are being brought from outside the country, maybe there should be waiver like custom duties and other tariffs, because like when you bring drugs, you have to pay customs and the rest of it, so that it might really lessen the price and people can afford it more. To kasan duk da dai kwanakin baya dama an yi magana a farashin magunguna za su ƙaru duba da yadda halin da ƙasa ke ciki. To amma kuma don shigo da kaya, fita da shi an sauƙaƙa, babu haraji akan masu shigo da kaya. Tun kwanakin baya da muka yi magana wadda zai ɗauki tsawon kwanaki da dama dai haka, ya kamata a ce abubuwan su ɗan yi sauƙi. Akwai magungunan da suke kyauta ne, an san wannan, sannan akwai da kuma za a siye shi da kuɗi yana nan da sauƙi, amma kuma wasu magungunan ɗin wanda ya zama duba ki gani wani mai cuta ake magana akan ta maganin su sun kowane diabetes, to wadda kuma an san cewa ciwon suga fa dole ne kawai magunguna za ka yi amfani da shi, wadda ko abinci ne yau ana maganar shi ba kowane abinci za ka iya ci ba. Idan aka duba kuma abincin mai cutar diabetes, abincin shi yana da tsada sosai, magin su na da tsada, balle a zo kan magungunan su, komai nasu kawai yana da tsada. Don wannan kusan za a ce ba ciwon talaka bane, domin ba kowa bane zai iya. But do you know that, sorry, but do you know that this diabetes, your point, as my colleague has said, those that are retired, mostly are those that are good. It's more, yana kama su sosai. To kin ga kuma cutar diabetes yana tafiya da hawan jini. Don hardly ki kalli wadda ke da diabetes bayi da hawan jini. Yana wahala sosai. To a ce gashi wannan a ji da abin da za a ci ne, ko kuma a ji da maganin da yake da tsada. To abubuwan dai ga su nan, wadda kuma idan ya hau mun san yadda yake ma mutum, gaskiya ba daɗi. To amma ya kamata a ce a dubi lamarin waɗanda suke da alhakin duba lamarin abubuwan da ya shafi magunguna, ya kamata su shiga su duba, most especially akan masu cutar diabetes. Wallahi suna wahala sosai ba kaɗan ba. An duba abincin da za su ci, treatment da za a musu, it's just too much. Gaskiya yana yawa sosai. And you know, as we see, it goes hand in hand with hypertension. Okay, because you're retirees now, right now, you're retired, you are home, you keep thinking, good. You're thinking, okay, I used to collect money, or my salary was 100,000, but right now, before your pension comes out, is a problem. That thought keeps like you just there's nothing you are doing. You keep thinking so much. That's why, like last month, there's this program that the governor used to do. Actually, not actually governor, but the government. They organize for retirees, pensioners, and people like that. They keep encouraging them, because you are retired right now. Your life didn't end there. Don't think much about it. That's how the life goes. So very man kaza na gida kin san za zuwa ce a babu kaza ba kaza kai ta tunani da akwai za ka yi kawai ga zaman gida, duka dole ne tension zai ringa hawa haka. Well, we will all retire one day, so yeah, it's good as we are much younger and active, we also plan towards retirement. And I feel this issue of drugs is something that should be taken seriously, because these persons are senior citizens. They've served the nation in various capacities, and today they are not working. They are the ones mostly affected by this disease.
So I feel the government can subsidize the drug for them and if possible make it almost free. Because we have certain illnesses, certain conditions that drugs are being provided free, tuberculosis, HIV and AIDS and the rest. So this one that is affecting the elderly, I feel we have a duty and we have a responsibility to take care of the elderly ones among us. So government should make effort, if possible, sub, subsidize the price, or if possible, make it free for them. Like it will help a lot. Okay, we'll now take a very short break. When we return, we will continue from what we're discussing. Stay with us. Haske TV, connecting the disconnected. Welcome back if you're just joining us. This is Haske TV Breakfast Show. Before we went on a break, we were talking about the rise of prices in diabetics drugs. Okay, in Nigerian tribal newspaper, we are having end killings, banditry, can Sultan Odd FG. You know this issue of banditry killing, like the one the Kobe stopped I think last week. Yeah. It was so hard, like I actually cried. It's so disheartening. I actually cried because looking at how things are going on right now, banditry, kidnapping, like I won't say it's getting worse, but to a point, if it hits so hard. Yeah. It hits so hard. An elderly man, a first Elderly class man. thief, Oh my God. about 80, given that kind of treatment. There was a video they brought out, he was begging that the Sultan and the government should help him. Begging. In the end, he was killed. So disheartening. Begging. And it's commendable that the Sultan and the Christian Association of Nigeria are now calling. Yeah. Well, I feel it will not just stop at only calling. We hope to see action. Because this issue of insecurity is really affecting us as a nation. Yeah. It hinders our growth. If you look at it's to the extent that people can no longer go to farm in certain areas, or even after farming, you are being asked by bandits to pay certain amount before you access or you harvest your crops. So the issue is. Yanzu a goza idan jiya na kai ziyara gidan wani mijin inda an musu rasuwa ya tafi goza don shi ne gida ya tafi ya je gaisuwar rasuwa yake magana sai san ana noma sosai ta ɓangaren can idan duk inda karfe 10 yayi na safe ne ake fara tafiya gona in dai kafin karfe 10 ba za ka tafi gona ba duk inda karfe 4 yayi za a fara korin hukuma gida karfe 4 yayi kowa ya tafi gida kawai saboda daga karfe 4 nan mutanen nan suna fitowa karfe 5 karfe 6 za su shiga gonakin za su fara aikin su har karfe 7 na safe wani har 8 shi yasa ko ba za ku shiga sai sun gama tafiya sun wase tukunna kafin ku da gonan ku shigo karfe 10 na safe saboda mai da idan sun shiga gonakin suna lalatar da shi ne gabaki daya yanzu kuma sun san cewa su ma yunwa ya koro su suna bukatar abinci masara ko yayi ko bai ba za su cire shi haka za su je su ciccire amfanin gona za ka zo ka samu in gyaɗa ne sun cire sun rore sai ka zo ka samu tarin ganye kawai za su yi aiki na cikin daren gabaki daya daga yamman nan har gari ya waye suna gonanka su gama kwasa abin da za su kwasa su tafi da shi kafin ko kuma ku zo ku ci gaba da gyara musu sauran yes don yanzu ya zamanto cewa kuna musu noma ne in Allah ya sa
saura ya saura ne idan amfani ya lokacin girbewa, in baka bai ma gama yi ba ma suna ɗibawa. Shine in har Allah ya sa kana da sauran rabo shine zaka zo ka ɗan ɗibi abin da ya sauran ɗin. To kin ga yadda yake tafiya a gefen yankin can. Wanda kuma ina tabbaci ba yankin kaɗai ba, akwai yankunan da abubuwa yake faruwa irin haka. To idan za a ce babban sarki duk matsayin shi duk girman shi tsakani da Allah a ce har a yi bidiyo yana roƙo. He's begging, actually crying. One woman said, if really this man is my father, I will not allow anybody to come and see this makoki. He will not come and see because an yi sallah an sallace shi while babu gawan his body was not even there. So idan har babban mutum kamar haka ya manyanta, tsakani da Allah ana ɗiban kananan yara, ana ɗiban matasa, ana ɗiban waɗanda ƙarfinsu ya fara karewa, a tafi banda azabtar wanda ake ma wasu ɗaɗɗai ne daga ciki wanda za su ce maka ba su azabtu ba. Ana lokacin damina wadda ake yin ambaliyar ruwa, ko menene fa zai iya faruwa, walau ba za ka iya tafiya ba a yadda kai ko a kashe ka. Kuma kin ga wancan gona da nake faɗa miki na gefen gozan nan, idan aka same ka a gona za a kashe ka a gurin nan. Ba magana ma dauke ka tafi, za a kashe ka a wurin kawai, kuma a ɗibi duk wani amfani a tafi da shi. To a ce yaro karami a tafi da shi. Hunturu fa kake manta lokacin hunturu Hamatan season da ya wuce can, an kwashi mutane da dama, karyanka ne a tafi da kai a zuwa sake ka, ko da a ce ba azabtar da kai a can ba, dole za ka zo ka ciwo ka yi jinya. Lalle yanzu muna damina, a ɗauki yara kanana, a ɗauki matasa, a ɗauki wayanda ba su kai gashi nan ba, ga wayanda haka abun. We hope the government will take action and the banditry, the kidnapping stuff will soon be a thing of the past. Recently, the president appointed new director general of the DSS and the NIA. So I feel this is a huge challenge to them. We cannot be feeling unsafe in our own communities and home. It's very disheartening. You cannot go to farm and the rest of it. You're being challenged. Your parents are being challenged. I feel the least the government should do is at least protect the citizens. I don't feel we're asking for much. That's the responsibility of government. And on the Guardian newspaper, we are having $48 per barrel production costs, around 60% of Nigeria's oil earnings. And also food insecurity, FG banks on dry season farming as flood devastate northeast. Wow. The issue of flood. We keep thinking it's something that already happened, but it's still happening. It's still happening every day. Was that the story you were telling me? Yeah, the situation in Madagali, Adamawa State, the deputy governor was there to assess the level of flooding. Lives were lost. The emir there in Madagali was saying over 1,000 hectares of land. Imagine people are farm and it's being flooded and they are expecting more rains. So they are encouraging people that they should leave lower places to higher places. But I feel we should have a permanent solution to this because if you look at it's as if it's recurring. Last year there was flooding, previous year and this year again, and they are still expecting. It was not that like duk da ma ba a ma gama daminan ba ma, amma bai kai haka ba. In dai har gwamnati za ta duba gaskiya yana da kyau a ce a kowane jihohi a samu gini dai mai kyau wadda zai tsaya, wadda duk wadda wasu abubuwa irin makamancin haka ambaliyar ruwa ta afka da su za su iya su koma gurin su zauna. In aka duba musamman halin da ake ciki, ba kowa bane yake da tausayi a cikin zuciyar shi, wanda ko da ɗan uwan shi ne aka yi faru da shi zai bar shi zai zauna a gidan shi yana tunanin abin da za a ci da sauransu. Duk da fa ana ci abinci yayi tsada, abinci yayi tsada, wa duk wannan koke-koken da ake yin ma kusan da sauki ne akan wadda Allah na tuba, Allah muna roƙon ka nuna mana irin wannan al'amari, Allah ya kawo sauki kan. Amma kayayyakin abinci an rarrasa da yawa, kuma gashi har yanzu ana maganar watan tara ne. A hasashe fa na ruwan sama da ambaliyar ruwan da ake fuskanta ɗin nan, ruwan saman nan fa watan tara ne ma za a samu sosai.
yadda ake magana. You know, they actually praying for me. Rice isn't coming. To a point, I think I think most of the states came out to pray for rainfall. Ai shi sa aka ce in za ka yi addu'a din ba wai a bamu ba Allah ka bamu irin wanda za mu iya. Because it was hard. Well, with the level of farmlands and crops being destroyed, I feel the government should now start planning for dry season farming, make irrigation machine available and the rest of it, because farms are being destroyed already. So we should not wait till when it's time for dry season farming, we're now looking for irrigation machines and the rest of it. If not, yes, looking at the current food situation in the country, to avoid food crisis, our farmers are supposed to farm all season. This time immediately the rains are over, we should start dry season farming so as to get food security in the country. And when we talk about the flooding, not only on food crops, there are those that are living beside rivers, like you should know, okay, because it's dry season, you got your farm, you got your land there, you build your house. Think of, okay, what if raining season occur? Am I safe? Let's all get that the need to think so much before getting a land near rivers. Kin ga yadda ruwan saman nan a yi shi yanzu a sake a yi shi rana ma da kyar har wasu roƙon ranar ma suke yi. Kin san ko da shuki ne wani lokaci yana buƙatar ruwa, yana buƙatar rana, shi ma yana taimakon shi. Gininnuka a cikin gari ko mene gine-gine a cikin gari wasu suna faduwa saboda sanyi yadda yake shigan shi da ruwa yana sa shi yana faduwa. To idan har gini a cikin gari zai faɗi, kai da kake bakin kogi me kake tunani bayan kasa kuma ruwa ne? Yanzu ko irin ɗan dashe da ake a gona fa, kana tona rami to ka tona ruwa ne a ciki, yadda za ka yi dashen ma aiki ne. Don ni akwai gonar mama nan da tace yanzu kan sai dai in ya nuna duk yadda Allah ya yi da shi, Allah sa ya kyau, amma tace ita ba za ta sake ziyartar gonar can ba don babu abin da za ta iya yi, ruwa ne gaba ɗaya ya gama mamaye shi. So let us be so cautious of buying land if we want to buy, because once I want to buy land, so I'm still thinking of where to buy the land. Allah ya sa ba sauki bane don wasu sauki suke bi. Riverine areas, and when building you should just use quality material. Look also, at yes, look at akwai kanina da ya tashi. So I think I'll give you the contract to do that. Akwai kanina da ya tashi ya I'm not sayi doing fili. that. Takardar filin kawai ya kawo. Ya sayi fili. Ina fili yake? A tsakiyar kogi ne yanzu. Just imagine. And I feel that's part of the issues we are talking. You cannot give it to me because we are having. Yes, give it to a professional. There are experts in that field. I'm not in that. Kasan ni kam, in dai zan baka kuɗi ka siya min fili, na zo na ga kogi, kai ka san cewa bai sayi ba. Dole ne ina buƙatar fili ko kuɗi na ne. A fili ko kuɗi na ne kawai, wancan shi ne kawai. Abubuwan gaskiya ya kamata a ce mu ringa amfani da tunaninmu da hankalinmu. Mu ringa tuna abun da zai faru gaba, don ko kai ko mahaukaci wani lokaci yakan tuna dan wani abu kafin nan abun ya sake kuma ya dauke, network din ya dauke. Ya kamata muna tunani sosai. Kullum ana magana ya kamata a ce a guje ma zama kusa da bakin ruwa. In kana tunanin cewa gwamnati za ta baka tallafi, za a ɗauko gini a ajiye maka ne yanzu da kayan gine-gine gaba ɗaya, siminti ba zai taɓu ba, blocks ba za su taɓu ba, abubuwan gaba ɗaya komai ya yi tsada. Ya kamata a ce mu ringa dubawa. Gashi gini nan in ka gina shi duk yadda ka tsara shi ko ɗaki ɗaya ko ɗaki 10 ne, ba za ka ɗauke shi haka nan ka je ka kai shi wani wuri ka ajiye ba. Dole ne kawai ya tafi haka. Gaskiya. Okay. On this day's newspaper, we are having Nigeria must sustain economic reforms to turn the corner. This is on page 8 of this day newspaper. On the Punch newspaper, we are having government slam for wasting more than 60 billion on unavailable airports. Nasarawa, European, others. Then the issue of airport every day I read of it. And on the Nation, CDS, military won't give in to anti-democratic calls. Looking at the protest that's happened last month or last 3 months. Yeah, the end bad governance
governance Mm. protest. Yeah. You know, the military and other commentators are looking at it as if the protesters, or there are people with a motive that want to take over power by force. And this is the chief of defense staff saying the military will not allow it and the rest of it. Yeah. You know, I feel the issue should not be over politicized. This protest happened. Was there reasons for it? Yes, they said they were hungry and there was hunger in the land because of things are high. Why must you look at it politically that they want to take power by force? I feel there are issues that should be addressed, and when the grievances are addressed, and you see more, there will be no more protests. Yeah. But Shah is doing his job, and it's his duty to protect the territorial integrity of Nigeria. Yeah. Kisan kafin ku ci gaba ga yanki Okay. na ga lokaci Yeah. na hararen mu. Yau da safe ni ba ma irin mahaifina yana jin rediyo na ji akwai wani kes da ake magana a kai. Mahaifin wata yarinya ne ya je station ya kai kara akan an yar shi fyaɗe. So yarinyar ɗin yar shekara 13 ne, tana yin talla a Abuja yankin Gwagwa. So ta tafi tallan ɗin bata dawo ba ne, sun tafi neman ta sun je su same ta a daure ta, an mata fyaɗe kuma wadda zan ce ba mutum ɗaya ba ne. Oh my God. Irin da dama dai ba a san adadi ba, ya yi 2, 3, 4 ko ma 5 ko ma fiye da haka. Yarinya yar shekara 13. An tafi an duba ba wani ciwo a jikinta apart from wannan fyaɗe da aka yi mata. So ire-iren abubuwan ɗin wannan ne ya fito saboda ya kai kara. Akwai ire-iren don't come out to say it out. Suna jin kunya ko kuma suna zai ɓaci ko wani abu an ɓata ma yarinya rayuwa. A cikin al'amarin nan nakan duba in ga akwai sakacin iyaye ta wani ɓangare. Akwai 'ya'yan da suke yin tallan da ba su kai shekarunta ba. Akwai wasu abubuwan da ko da za ka ɗaura ma 'yarka talla, akwai abubuwa na tarbiyya da ya kamata a ce an koya mata. Kar ki yi kaza, akwai mutum da kin gani kaza, kar ki nemi. A'a zo bari zan siya kayan ki, a'a zo ki karɓi kuɗin ki. Akwai ire-iren abubuwan wanda zan siya kayan ki, mika miki kuɗin ki, ɗauka ki mika mishi. Ire-iren haka a ce yarinya an mata an yi jeri to a kanta har mutane 'yar shekara 13. Lying about huge men, a small lady. Gaskiya This rape case, I also saw it on TikTok. I think it's trending that is this girl Heaven. She's 8 years old. Her mother gave her to a neighbor that she was going to the market. Actually, it happened in Indonesia, I think. So, on coming back, they asked her to go to the hospital. Like Heaven died, like in the spot. A very huge man, 8-year-old girl. Small girl for that. So I think, is it that you don't have conscience? And you know what? He has a wife. Musa, this issue of rape case. I'm feeling somehow. It's very barbaric and should be condemned by every reasonable human. Yes. And I feel there should be stiffer punishment for that. We've been having cases of this, and it's coming a repetitive cases. I feel if there are stiffer penalties, if these people are held responsible and they pay for their crimes, it will serve as deterrent to others. Because no matter how you keep somehow your child, your word might be exposed in one way or the other. So it should be condemned in totality. There is no reason whatsoever any child should go through this. And we call on the government to take action. It should not be one of these cases that will just be swept under the carpet. We'll not hear no news about it, and that's and they will bail you. Just imagine they're going to give grant a person bail. How? Yanzu cases rape cases ya dan
ya sauki ba kamar kwanakin baya da abun ya zama. It was so rampant. It was so rampant. Allah dai ya shiga zuciyan kowa. That person should be sentenced to death immediately. if possible, castrated, and the judge should be a woman. Because Of you know course. when the judge Yes, is a woman on a rape issue. To abin da zai ba mamaki sai in kasa gane ina kwakwalwansu kana da mata kuma kana da yaya. Ka yi ma dan wani ya kake tunanin naka. What of your own? Wani ma bai dame shi ko za a yi ba. He doesn't have conscience. So we have a lot of story to give you, but the time is actually not smiling. Okay, that's all we have for you today on Breakfast Show. Join us tomorrow, same time for other interesting trending topics. From me, Farida, is a goodbye, and have a nice day. Haske TV, connecting the disconnected.